Okay, big guy, we are back. So, what happened in February, 7th of February, I think, 1964? They arrived in USA. In New York. They arrive in New York, right? They're giving, what are they giving here? They're giving Interview. they're giving an interview here, right? All right, let's go. Eita, share sound aqui. They only stayed for 2 weeks, but they made a lot of fans. How long did they stay in the US? 3 weeks. 2 weeks, I think. 2 weeks. Three, no? Three? Foi three? Foi three? I heard two. Deixa eu ver aqui. They only stayed for 2 weeks. 2 weeks, 2 weeks. But they made a lot of fans. The Beatles returned to the USA in August, and they had concerts in 23 cities. The Beatles, they stayed for 2 weeks, but they returned to the USA in which month? Which month they returned to the USA? In which month they returned to the USA? Deu para ouvir, não? The month they returned. Não? Vamos lá. The Beatles returned to the USA in August. The Beatles. Deu para ouvir, não? The Beatles returned to the USA in August. É porque realmente o sotaque britânico é ruim de entender. The Beatles. Eu achava que era outra. Estava falando outra coisa. É porque é ruim de entender. The Beatles returned to the USA in August. É porque o jeito que fala realmente é estranho, né? Entende? And they had concerts in 23 cities. Then they had concerts in how many cities? How many cities? 23. 23 cities. Cities. Very good. Eles fizeram tanto sucesso, fizeram tanto sucesso que voltaram em agosto, né? Mais 23 cidades. By the end of 1964, they were the biggest band in the world. So what happened in 1964? They were the biggest in the... They were the biggest band in the... Three cities. By the end of 1964, they were the biggest band in the world. Okay, they were the biggest band in the world. Tu viu isso que tinha escrito aqui no cartaz da menina? Elvis is dead. Como é? Não sei o que. Live the Beatles. Olha só. By the end of 19... Ó, Elvis is dead. Love or long. Long live the Beatles. Long life the Beatles. Live the Beatles. É, assim, Elvis está morto, mas acho que ele não estava morto nesse período, não. Acho que ela quis dizer assim, está morto assim. Eu não quero nem saber dele mais. E aí, vida longa aos Beatles. Long live the Beatles significa vida longa aos Beatles. We love you. Never leave us. Nunca nos deixe. The Beatles, como é que chama? As meninas que eu chamo de Beatles Girls, sei lá, tem um nomezinho. 1964, they were the biggest band in the world. The year I was born. Vamos lá, outra pessoa agora, né? A gente viu o exemplo daquela senhora, que eu esqueci o nome dela.
E agora de outra pessoa. Married to Sad. Oi? Married to Sad. Não, Mary Tussauds. Madame Tussauds é Madame. do texto. Eu estou falando da mulher que nasceu em 64. Bom, aqui, Ah, sim, é mesmo, tem razão. é, Já tinha esquecido daquela mulher. 1970s. Aqui, ó, 1970s. Vamos ver, a pessoa que nasceu nos anos 70. Aí já entra eu, né? Tô velho, viu, bicho? Nasci nos Foi anos nos anos 70? 78, filho. 78. Velhinho. Vamos lá. Do you know what happened in the world the year you were born? I was born Oh, shoot. Eles encontravam. Esse 31. UK. USA for the first in 23. Do you know what happened in the world the year you were born? I was born on the 11th of January 1976. I think that was the year that Concorde started flying. My dad flew to New York on Concorde once, and he talked about it a lot. Okay, so when was this guy born? When was he born? É, 20, 19. acho que foi, né? 19, 4 February, não sei. Não precisa da data, não, exata não, mas the year, just the year. 19, 1970, 1970. 77, né? Sei lá. Vamos ouvir de novo. 11th of January 1976. E aí? 76. 76, okay? Okay, so he was born. He's almost 3 years older than I am, almost, because I was born, he said, January of 1976. I was born in December of 1978. Anyways, what happened in 1976? Let's watch it again. I think that was the year that Concorde started flying. My dad flew to New York on Concorde once, and he talked about it a lot. So that was the year of what? What happened in 1976? Concorde starts to fly. The year Concorde started to fly. Não sabia nem desse tipo aqui de avião. Deve ter sido um big deal na época, né? Tu não sabe não? Tu não vai esse avião não? Concorde, já ouvi falar, Concorde mas é o mais famoso do mundo, é esse avião. não é o Esse Boeing, avião não. é... Não, isso aí é um supersônico, pô. Hum, Só que ele é francês, esse bicho. hum, Esse bicho, sabia. ele é de comercial, só que ele foi o primeiro supersônico. Ele fica esquisito, ele levanta, esse bico dele é móvel, ele levanta e fica assim, inclinado, feito um pássaro. Ele Né? atravessava, eu acho que o Atlântico, bicho, pô, acho que 2 horas. Yeah. E por que Muita não coisa. se usa ainda hoje ele? Ainda se usa Ele ele? foi aposentado há uns anos atrás, só, porque ele é muito caro para manter. Entendi. Caríssimo. Mas esse é o mais famoso do mundo, pô. Yeah. Eu já ouvi falar, Concorde, já ouvi falar, mas não sabia muita coisa sobre ele, não. Até na música de Belchior ele fala. É. Concorde que vem vindo do estrangeiro. Okay. All right. Let's keep going. I remember there was a horrible crash in Paris about 20 years ago, and Concorde stopped flying after that. Okay, so 20 years ago, there was a big crash in Agora Paris. dizem que ele só voava no oceano, por conta do estrondo dele. Hum,
Mas ele está Aham. dizendo, ó, que há 20 anos atrás teve um crash. Ele bateu em alguma coisa, em Paris. E Sim. aí ele parou de funcionar comercialmente, né? Então É, faz um tempinho já. mas ele andava só no Hum. oceano, pô. Ele andava. É? Faz quanto tempo que aposentaram ele não? Assim, né? Ok. All right. I saw one in a museum recently. It was an amazing plane. In Olha o 1969, dele aí como ficava, tá vendo? Hum. Inclinado. Ah, entendi. Entendi. É mesmo, feito um pássaro mesmo, né? Lembra até realmente um pássaro. Interessante. British and French engineers flew an early model of the supersonic passenger jet Concorde. People were amazed by this beautiful new plane that could fly at over 2,000 kilometers an hour. How many kilometers or kilometers per hour can he fly? 2000, né? 200, não? 200, 2000, taca a bexiga. 2000, pô. É 2000, né? Deixa eu ver. Esse ele era supersônico. E eu sei. Deixa eu ouvir de novo aqui. People were amazed by this beautiful new plane that could fly at over 2,000 É, kilometers an hour. 2000, né mesmo? É porque meu cérebro não Ele é conseguiu. supersônico, pô. Caramba, como é que um negócio pode andar 2000 quilômetros por hora, velho? Taca a bexiga, meu irmão. Que negócio veloz da bexiga. Ah, é 2000 per hour. Ah, 2000 per hour. É, 200 quilômetros por hora. Dos 2000 Tava quilômetros. 2000, pô. 2000, meu Deus do céu. Eu não consigo nem acreditar nisso. Caramba. All right. In 1976, 14 Concorde planes were ready for passengers. They flew from London and Paris to New York. The journey only took 3 hours. Ó, how long did it take from Paris to New York? 3 hours. 3 hours. Eu não 3 hours. digo, Caramba. Atravessar um oceano em 3 horas, bicho, assim. Caramba, espetacular mesmo. Sabia disso não. But the tickets were very expensive. Oh, so what happened? What happened to the tickets? They, very expensive, né? they were very expensive. Por isso que ele parou de... Hum. É muito caro para A lot manter ele. Oi? Era muito caro para fazer as viagens dele. É, agora aqui, ó. of people didn't like the plane because it was very noisy. Olha, a lot of people didn't like the plane because it was very Nós, noisy. Noisy. Deixa eu mostrar o cartaz aqui da moça. Noisy. O uhum. que é Barulho, noisy? né? Barulho. Noise é barulho. Noise. Noisy, barulhento. É? Tickets were Ó, very expensive. vou mostrar o cartaz aqui. A lot of people Ó, raise your voice against the noise of the Esse aerospace. raise é o quê? Raise. Raise é aumentar. Aumente a sua voz contra o barulho da indústria de brinquedos aeroespaciais. Stop SST, não sei o que é SST. Stop B Bomber. Bomber. Stop B Bomber. BI Bomber. Ok? Então, pessoas protestando, tá? Na frente dos aeroportos. Acho que é porque quando ele quebra a velocidade do som, aí ele causa um estrondo, não é O isso? estrondo, é. Aí isso causava disruptura, né, na comunidade, né? É. Entende? E imagino que estragava também nos vidros, as coisas, né? Não é, cara? Porque dá uma onda de choque, né? Porque dava o quê? Uma onda de choque também, é? Não é?
quando quebra a barreira do som, dá uma onda de choque, né? Sei não. Eu não entendo isso não. Ok. Vamos lá, let's go. Didn't like the plane because it was very noisy. Concorde flew for nearly 30 years, and its last flight was in 2003. Okay, for how long Concorde flew? For how long time Concorde was flying? Do you remember? For Ela how falou flu, não foi? flew é o passado do verbo fly. For how long did Concorde fly? For how long did Concorde fly? Quanto tempo levou para o Concorde ficou voando? Não peguei. Vamos lá, vamos ver de novo. Very expensive. A lot of people didn't like the plane because it was very noisy. Concorde flew for nearly 30 years. E aí? Concorde flew Não entendi, não. Deixa eu ela falando. for nearly. Concorde, se ela fala Concorde flew for nearly 30 years. 30, fala com 30 years, com sotaque britânico. Vamos ver de novo. 30 anos, né? É. Like the plane because it was very noisy. Concorde flew for nearly 30 years. Ouviu agora não? Eu ouvi, mas é muito diferente de como ela fala. For nearly 30 years. É porque o sotaque britânico é diferente, né? All right, moving on. And its last flight was in 2003. When was the last flight? When was the last flight? Left flight. O último voo, the last flight. When was the last flight? Ela acabou de dizer. O ano. Ouviu não? Vamos ouvir de novo. Concorde flew for nearly 30 years, and its last flight was in 2003. 2003. 2003, very good. All right. Today, the journey from London to New York by plane takes 7 hours. So how long does it take to go from London to New York today? How long does it take from London to New York today? Today. No? Okay. Today, the journey from London to New York by plane takes 7 hours. How long? 7 hours. 7 hours from London to New York. 4 horas a mais. Huh? Leva 7 horas, bicho. 7 hours. 7 hours. Atravessar o oceano, né, filho? 7 hours. That's good. All right. The year I was born. Ai, the 80s agora entrou. Entrou na sua década. Eu não, pô, eu sou de 90, 95 eu sou. Tu? É. Tu nasceste em 95 aonde? Ai, vai, novinho. Vamos embora. A royal wedding. Do you know what happened in the world the year you were born? I was born on May the 7th, 1981. That was the year that Charles and Diana got married. So, Ellie, that's the name of this lady, Ellie. What year was Ellie born?
What year was she born, Ellie? Não peguei, não. Estava olhando as fotos. Okay, she's gonna say the year and what happened the year she was born. I was born on May the 7th, 1981. That was the year that Charles and Diana got married. Okay, Hum, just the year, just the year. 1981, né? Uh-huh. Um, Diana Mary, né? That was the Diana and Charles were married. Charles, Charles. Charles ali. Charles, a orelha dele só tinha 20 centímetros aí, ó. É o quê? A orelha dele ainda só tinha 20 centímetros aí ainda. É o quê, rapaz? Repete de novo. Charles o A, quê? a orelha de Charles só tinha 20 centímetros nessa época. Ah, 20 centímetros? Só tinha 20 É, centímetros. Ah, a orelha dele agora tá com uns ah, 40. sim, 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 sim. Agora é rei, né? É, Rei, ok. My parents have photos of me as a baby at a street party for the wedding. It was a fairy tale story with a really sad ending. Okay, she says that it was a fairy tale story with a sad ending. Okay, a fairy tale story. O que é uma fairy tale story? Fairy tale story significa uma história encantada, né? Como é que a gente chama? Uma história da Disney. um conto de fada, né? É, uma história, É né? um conto de fada. Um conto de fada, exatamente, um conto de fada. É um conto de fada with a sad ending, mas um conto de fada geralmente tem um final feliz, né? Hum. Nesse caso é com sad ending, ok? Vamos descobrir por que é que teve um sad ending. I remember when Princess Diana died in 1997. I was What happened to Princess Diana in 1997? Died, né? She died. A car crash, right? I think it was a car crash. Yes, I remember. You remember, right? still at school. It was really sad. On the 24th of February 1981, 32-year-old Prince Charles and 20-year-old Lady Diana Spencer announced that they were getting married. How old was Prince Charles when he was getting married? I don't know. Conseguiu, não? And how old was Princess Diana when she was getting married? Okay? How old was he? Ó a orelha dele. Só tinha 20 centímetros aí. Orelha da bexiga. Agora ela tá com 40. É. Prince Charles, how old was he and how old was she? Okay? Ok. On the 24th of February 1981, 32-year-old Prince Charles and 20-year-old Lady Diana Spencer announced that they were getting married. Okay. Não peguei não. 20 alguma coisa ela tinha. Agora ele. She was 20 years old and he was. Vamos lá, again. 1981, 32-year-old Prince Charles and 20-year-old Lady Diana Spencer announced that they were getting married. É 25, né? 25 Não. years, né? É porque no sotaque 32, fala 32 years old. 32. 32, ao invés de 32. 32 é É. 32 years old, Charles, and 20-year-old Diana announced their marriage. Vamos ouvir de novo agora para consolidar. 21,
32-year-old Prince Charles and 20-year-old Lady Diana Spencer announced that they were getting married. Deu para ouvir agora, não? Entendeu? Deu, né? Ok. Their wedding was on the 29th of July. When was their wedding? What date? 20, 29th of July. 29th of July. mais. Isso. Porque quando a gente fala a data, a gente não fala a data números ordinais, né? 29th of July. 29th of July. It was a hot and sunny day, and it was a national holiday in the UK. Olha, it was a national holiday in the UK. Todo mundo foi um feriado nacional para ver o casamento de Lady Di e Charles. Right? 600,000 people came to London to see Charles and Diana get married. How many people came to London to see Diana and Charles getting married? 6,000. 600,000. 100,000. 600,000. 600 mil. Num dia de calor, o cara vestido desse jeito, né? Hot and sunny. Mas na Inglaterra, o calor da Inglaterra não é o calor daqui. Ok. Esse dia ele passou de 40 lá. Mas nessa época não era assim, não. O povo aqui vai 1 milhão de gente de lá para ser roubado no galo, para beber, ficar doido. Você não vai, não. Eu fui uma vez só, para nunca mais. Let's go. Ah, come on again. 155. It was really sad. Lady Diana in the UK, London to see Charles and Diana get married. The crowds of people were very excited to see the prince and his new wife, Princess Diana. People celebrated the wedding around the world. More than 750 million people watched it on TV. How many people watched it on TV? The wedding? How many people watched the wedding on TV? Eu vi 1 milhão, não sei se foi 7, 1 milhão. Vamos ver de novo. More than 750 million people watched it on TV. E aí? 700 million people. More than 750 million people. Mais, né? More than 750 million people. 750 milhões de pessoas assistiram o casamento. Real, pela TV. Outras épocas, né, bicho? Outras épocas, o povo se abestalhava. O povo se perdia tempo com isso daí, né? Hoje em dia, casaram os filhos deles e ninguém nem dá atenção. That's life. On the 21st of June 1982, Charles and Diana's first son, Prince William, was born. And on the 29th of April 2011, Prince William stood on the balcony at Buckingham Palace and waved to the crowds with his new wife, Kate. Não é? Casamento dele, né? Casamento dele já não teve a pompa toda, né? Nós vivemos novos tempos, né? O vestido dela, que o vestido viu a distância do
do véu, né? O véu, metros e mais metros, né? O dela já foi uma coisa bem mais. All right, man. Let's go. The year I was born, agora anos 90, né? The 99, 1990s, An Incredible Life. Do you know what happened in the world the year you were born? Caramba, cara parecido contigo, bicho. Comigo? Olha o cabelo dele, eu não tenho nem cabelo mais. Esse cabelinho assim, todo de ladinho assim, De é. lado, quem bota assim, com a franja grande é Aldo, pra Ah, tapear. Ele diz que não ah, tá fazendo careca, não. Ele diz, tá não, você não tá ficando careca, não. Aldo ele tá diz que todo é um. careca. Ele diz que é um, né, defeito, né, que ele Ele diz, não tem. é não, é só calvo mesmo. Eu sempre fui. Eu disse, é não, Aldo, eu te conheço já há quase 10 anos, Aldo. Não era assim, não. É, Olha a Almi. A Almi tá totalmente careca. Eu tô ficando, tu não vai ficar careca, não. Aí ele fica desconfiado. Lawrence, aí, teu sósia, velho, parece contigo todinho, velho. Cabelinho assim também. Ah, o seu de lado aí, ó. Assim pertinho de lado. Vamos ver Lawrence. I was born on the 21st of March in 1994. What year was he born? 1994, né? Yes, 1994. And let's see what happens in 1994. What happened? Not what happens, what happened? Peraí. That was the year that Nelson Mandela became the president of South Africa. So that was the year that what happened? Nelson Mandela. Nelson Teve. Mandela became president of what country? Esse biquinho, né? De quê? Ganhou. Became é o passado do verbo become, que é se tornar, né? Become é o present. Present. Became é o past, é o passado do verbo become, que é se tornar, né? Okay, he became president of what country? What country he became president of? Henrique? Foi mesmo. What country did Nelson Mandela became president of? Eu não ouvi, não. Eu acho que é África do Sul, né? South África. Africa. South Africa. South. Okay, very good. He was in prison for a long time before that. I think he was president for about 5 years. He was in prison for a long time before that, right? And he became president for another 5 years. What was another big event that happened in 1994? A big event for us Brazilians. For us Brazilians, what was a big event in 1994? Copa do Mundo. World Cup, né? Brazil won the World Cup, the fourth championship, the fourth. And then the fifth was in 2002, and the sixth in 2022. E aí? Tá confiante? Vai, aquele futebolzinho que jogou agora vai. É, vamos embora, é Copa, filho. Esse técnico é burro demais, velho. Esse Tite, ele insiste demais, velho. É, ele botou o time em reserva, né? Para descansar. Ele botou o time titular para descansar, né? É uma estratégia, né? Vamos ver. Pelo menos terminou em primeiro. He also won the Nobel Peace Prize in 1993. Oh, so Nelson Mandela won a Nobel Peace, a Nobel Prize, right? In which year? Não sei nem o que é Noble. Hã? O que é Noble? Oi? Noble. Esse Noble. Como é, velho? A Longo? Faz uma pergunta de novo. No, what year he won a Nobel Prize? Ah, Nobel. Nobel, né? É isso. And, 19... vamos ouvir, não. I think he was president for about 5 years. He also won the Nobel Peace Prize in 1993.
He won a Nobel Peace Prize in 1993. 1993. Very good. He was an incredible man. Nelson Mandela was born in South Africa in 1918. Mandela was a lawyer. He worked against his country's terrible laws. In 1964, What was his occupation? He was A a lawyer. lawyer. A lawyer. Very good. the government sent him to prison for life. But the people of The government sent him to prison for life. O que quer dizer isso? The government, when you are sent to prison for life. Prisão? Prisão não, né? Sent to prison for life, mas for life. Foi enviado Sent to prison for para life. prisão. O que quer dizer? Sent to prison for life. Não sei. Esse A for tradução life. era enviado para a prisão pela vida, mas aí não é vida. Quer dizer assim, mais ou menos. É porque se a gente fosse traduzir, a gente diria pelo resto. Say sent to prison for the rest of his life. Né? A gente traduziria assim. For the rest of his life. Pode ser dito assim. He was sent to prison for the rest of his life. Mas em inglês se fala for life. Quando a gente diz for life é para o resto da vida. Quando algo é para o resto da vida. Né? He was sent to prison for life. South Africa didn't forget him while he was in prison. He became a national and international hero. And finally, after 27 years, he became a free man again. How long time did he spend in prison? 27, 27 years. He spent 27 years in prison. Incredible. On the 11th of February 1990. On the 10th of May 1994, Nelson Mandela and his party, the African National Congress, won the first free elections in South Africa's history. And Mandela became the first black president of his country. He was the first black president in his country. Mandela died in 2013. What year did he die? When did he? 2013. 2013. But he is remembered around the world every year on his birthday, the 18th of July, Mandela Day. What day is his birthday? Do you remember the day of his birthday? 18th of 18th of July. That's his birthday, and that's Mandela.